Welcome to the Spanish Chat Show with Julie, Jahde, Pospishil. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I've written 6 conversational workbooks called Spanish Chat Books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at mychatcompany.com. Sonríe, smile. Each show will be 13 minutes in English and then 13 minutes in Spanish. We will chat about common themes in Spanish-speaking countries such as foods, holidays, and traditions that make us smile. Let's begin our Spanish-speaking smiles. Sonrisas de habla hispana. Hola, hello. This is Julie, Jahde, Pospishil. Welcome to our Spanish Chat Show. Today I have my friend DeAna. Hello, DeAna. Hello. Hello, everyone. So glad to have you here. I am so happy to be here. We are talking about Posadas, the 9 days before Christmas. The Posadas means inn, I-N-N, the place. And we're also talking about Christmas and Christmas Eve. So it's going to be a great show. I love it, even though it's, not December here, but we're going to pretend for just a few minutes. So for 9 days, representing Mary's 9 months of pregnancy, they read the scripture, sing carols, have kind of a mass, or go to different people's houses and read and have a piñata at the end too. So we have the donkey representing Mary riding on the donkey, the burro, donkey piñata, or sometimes they have star piñatas. And it's like different houses. It started in Mexico City as a way for the Spaniards to share Christmas traditions with the native people. So like 400 years ago. So this has been going on for a long time. In different countries, they have different things too. So they'll have like the Mariachis, they'll sing like the Christmas songs, different things. In Puerto Rico, Venezuelan, they have cultural music, which is really fun too. And carolers go around. Sometimes people dress up as Mary and Joseph or angels. I know I have a family, and they call me their hermana güera, and I get to go to their posadas with their family. And so sometimes people knock to get in and sing like a tune. What's your experience been with your family and the posadas? So my experience is, since I was very little, I had come from a large family with a lot of tios and tias, uncles and aunts, and a lot of cousins. And we will divide into groups. And the posadas are like a call and response. We have people that are singing from inside the inn and from outside of the inn. Yes. And which is really their house. Right. And it's a different house, different night. So it'd be cousin's house over here and aunt's house over here. And yes. or neighbors. And it's beautiful because we also incorporate like maracas or different instruments to sing along with. And another part of it is that we use the shawl to so you have this shawl. Yes, this is the shawl to rock the baby Jesus, which is this very symbolic as when Mary had the baby Jesus in the manger. And you said sometimes if there's a baby in the family, you actually use a live baby for rocking the baby. That's so great. Which I have used many of my own. I have 4 children of my own, and my babies get to be the baby Jesus. Oh, that's so great. My son got to be the baby Jesus at our church on Christmas Eve too. So he got his first tooth. So yeah, that's great. Very special. And so some of the songs that we do, other than the posadas, we do one called Los Peces en el Río, which the fish in the river. The fish in the river, yes. Or speaking of the piñata, we have El Burrito Sabanero, which is the little donkey. And so those are just fun ones that we sing as a family, and we get all of the little children involved too. And when we do break the piñata, then we also have, there's like fruit in a bag, and then we give those as the treats. Yeah. Or little candy for the little ones. To take home. Yes. And also let's talk about food, because food is important during the posadas too. So we had some great like hot chocolates with cinnamon, or there's the fruit punch too. Yes. And all sorts of different burritos and different things at different houses too. Yes. What are some of the traditional foods that your family has done? So we have tamales. Tamales. Oh yeah. I brought tamales. This is a Mexico, kind of tamale, but this one is from El Salvador. And I know in Nicaragua they have nactamales. They call them nactamales. So yeah, lots of different foods. Buñuelos, pozole. Yes, pozole. Atole. Ponche. Ponche. Nice.
Nice. And so the piñata is filled with treats and candies for their parting journey, right? Or it can be the star, seven cones of the star, also, or the donkey that Mary rode with the piñata. In Peru, they have hot chocolate and they have panettone, which is actually like an Italian fruitcake sort of bread. Oh, that sounds really good. So different people have different ones. I know in Colombia, my friend was telling me, Gonzalo, who's in my Colombia episode, he was telling me that they have the novenas, they're called. Oh, And so in Ecuador and Venezuela and Colombia, and they have buñuelos, natilla, empanadas, and hot chocolate too. So like the little empanadas are like pastry pockets, but they have them with fruit in Mexico, but in Colombia, they are more filled with meat. Or in Chile, they have meat in them. So just depending, I guess, too. But yeah, and then we have the manger scene, right? And I know in Cuba, especially like baby Jesus, if you have like steps of the manger, baby Jesus will move up one day each step, right? Like get closer and closer. They'll move him up, or you said you rock the baby Jesus too. Yes. Or people have big life-size mangers in Cuba or even in Miami too. So. And we also pray the rosary. That's also Okay. important for us as a family. We'll pray the rosary, and that's really special. That's nice. Yeah, that's awesome. It's such a special time and great way to kind of lead up to the Christmas celebration. So on December 24th, you have Christmas Eve, and that's a night of festivities. Not as many presents at Christmas time traditionally in Latin America. Most of the presents were saved for the three kings that come on January 6th. Right. And they are the ones bringing the gifts, right? Yeah. We have some over here, the kings with the gifts. And then the kids put their shoes out for the three kings. Yes. And you have the king's cake, all the different kings thing. But back to Christmas Eve, the final night of festivities. You have a midnight mass, right? The mass of the rooster, as the rooster's calling. Poinsettias, lots of poinsettia flowers. I love your shirt. It's perfect for today. Yes, beautiful for the flowers. Is it kind of like a mariachi? Like we have your mariachi skirt on. It's hard to see, but Yes, it is part of my mariachi. yeah, I love it. It's beautiful. very traditional. That's Thank awesome. you. And then they have luminaries sometimes, like different, like a paper bag or something with candles to light the way for people. And I know in Venezuela, they said they go skating, like they skate to church and stuff, fun. like roller skate or skateboard or skate to church. And then on Christmas Day, lots of families celebrate together too. So in Argentina, it's summertime, so their Christmas tree, they just put cotton for snow. Like little cotton balls for snow on their Christmas tree, and have a big barbecue because it's outside. That's really Tamales are very typical, right? Yes. In Guatemala, they even have sweet tamales, or those nactamales in Nicaragua. We talked about tamales in our Guatemala episode. And then you have Papa Noel, right? Or Santa Claus, or St. Nicholas. There's called different things in different countries too. So what are some of your favorite Christmas traditions? For family? Christmas Day, well, we also do have enchiladas. So my Oh, family yeah, likes to make okay. enchiladas, and so that's the time to get together and just having family time and eating around the table, Nice. and just sharing our unity as a family and our culture. That's great. So do you usually go to church on Christmas Eve or Christmas Day or both? Or? Sometimes it depends on the year. Mostly it is midnight mass, Midnight or we'll mass. go in the morning Okay. also, and then the kids will open gifts before or after. In my family, we do celebrate that. We have incorporated of course, our American side, so we do celebrate with the both gifts and- the yeah. Santa Claus, yes. Yeah. But then we also do recognize the three kings Okay. when it is when it is January 6th. And do they put their shoe out and get something in their shoe overnight? little Yeah, not chocolate or stocking little with the candy. shoe. Yeah. Yeah. Yeah, little cool. chocolate. That's neat. I do that with my preschoolers, and they look forward to it every year. So that's awesome. Well, neat. And I know I couldn't find buñuelos, but I have a oreja, the ear. But lots of different pastries. Very similar, and- yes. Yeah, lots of different things. So cool. Well, will you like to sing us a song, maybe Silent Night, the first? Yes, we'll do First or Silent so? Night. Okay, great. So this is one of the songs that we will sing together during the rosary. After each mystery, we'll do a verse. Okay.
Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Oh, that's so beautiful. Thank you for sharing that. you. I must have like little tears in my eyes because one of my favorite parts of our church service and Christmas Eve, and we usually go like 5 o'clock or so and then like go family dinner, but we have the candle. Everybody gets a candle or a fake candle that nowadays for fire hazards, but like a battery operated or a real candle, and we sing, turn out all the lights in the church and sing Silent Night. So, it's just one of my favorite parts about Christmas. Beautiful. Too. Do you sing it at the Mass or at the service? Or Yes, at the Mass, usually we sing a lot of carols before Mass begins too, and that's similar to with having the lights off and just with candles. And this is one of the carols that is sung. So neat. And there's other ones too. I mean, I know in different countries, and even there's some that are throughout the countries, like you said, the fish in the river, peces en el rio, or the donkey one, or I know there's like some other ones that they sing. I think I had, even Feliz Navidad. Feliz kind of Navidad, yes, that's a one fun that people might know with maracas or chachas, Yes, and that's a fun one. lots of different really cool traditions in Latin America and in Mexico too. Yeah. And then your family has like brought them here in the United States and celebrate with the big family and cousins and everybody get together, and that's so great. That's so awesome. It's a lot of fun. Yeah. And tell me a little bit more about your mariachi experiences too. Like, so do you usually sing in Posadas or Christmas? Do people have you come perform and sing with mariachis, or not too often? Not too often, we don't. But around the Christmas time, if people have celebrations, and they invite us to come in and do some, like Feliz Navidad is one of the most well-known ones, and then and like burrito sabanero, which is the donkey. Those are some fun ones too that we'll do. But other than that, most of that time is just spent with the family and kids. And yeah, it's such a special time. It's so great. I'm so glad families get together and do that. So. Yeah, it's so beautiful for the traditions to be passed on. Yeah. To within the different generations. That's great. And I know, like, even with the mariachi, so sometimes it's a guitar, but then usually maybe a violin, sometimes trumpets. Right. So in our group, we have 4 musicians. So we do have a violin and 2 guitars. And then there's also a different style of guitar, which is the vihuela. Okay. So that gives a different sound. But yes, there are other groups that I played with also have the big bass, which is the guitarrón. Yeah, and then there is the trumpet. The big bajo bass. Or the trumpets, or sometimes there'll be a harp and just different little instruments. Kind of all changes it up a little bit. Oh, that's great. That's awesome. Well, thank you so much for sharing so much about the culture and Christmas celebrations. And I know they are different in different parts, and I'm sure we've missed a few things that different families do, but it's neat to highlight some of the things that are really special at that special time of year for everybody. Yes, so that's great. Thank you. So now vamos a hablar en español. So, hola, soy la Maestra Julia, Jahde Pospishil, y bienvenidos a nuestro Spanish Chatshow. Aquí tengo mi amiga DeAna. Hola, DeAna. Hola. Gracias por venir hoy. Muchas gracias por invitarme. Y hoy vamos a hablar sobre las Posadas, los 9 días antes de la Navidad, Nochebuena y la Navidad. ¡Feliz Navidad! So, ¡qué bien! Entonces, las Posadas empiezan el 16 de diciembre, 9 días para representar el embarazo. El embarazo de María y los 9 meses, entonces 9 días. And las familias celebran juntos, y empieza en México. Era una manera para los españoles
para compartir las tradiciones de Navidad con la gente indígena. Y hace como 400 años, muchos Sí, años. muchos años. Y hay paranderos que van cantando y piden permiso para entrar. Cuéntanos un poquito en su familia, ¿qué hacen para Navidad? Pues en nuestra familia tenemos varios primos, tíos y Y tías. son de México originalmente. Sí, Ya. sí, venimos de México, de Guanajuato, México. Y nos dividimos en dos grupos y tenemos, como en el canto de las posadas, son los que están adentro y luego son los que están afuera. Y es muy bonito porque también tocan la puerta y luego cantamos y tenemos también instrumentos como maracas o tambaretes. Y es un tiempo muy bonito porque es como imaginar cómo era cuando José y María estaban buscando lugar para Piden tener al niño permiso Jesús. Sí, para una posada, un Sí. lugar para quedarse para la noche, ¿sí? sí. Qué bien. Eso, la mitad del grupo está afuera, la mitad adentro y tocan la puerta y dicen, por favor. Sí, por favor, déjenos y entrar. cantan y luego hay canciones entre los dos grupos. Sí, entre los dos grupos. Ya, qué bien. Y también, hay mariachis a veces, o depende, cantan los peces del río, Feliz Navidad, burritos sabaneros, Burritos habaneros. campana sobre campana, Campana sobre ya, otras campana. canciones, pero también hay comida muy rica. Oh, Porque sí. yo he ido a mi familia, yo soy la hermana güera de una familia y ellos me invitaron a posada. Hay tamales, pozole, burritos, atole ponche de frutas, Sí. chocolate caliente que tiene canela. Chocolate. Aquí tengo unos tamales, comen muchos tamales en muchos Sí. países para Navidad. Hay de aquí con México o esos de El Salvador. El Salvador. Nactamales hay en Nicaragua también. Nosotros tenemos tamales de raja con queso. Ese es uno de los que Oh. comemos, o de dulce, o tamales con chile verde o chile rojo. Okay. Y enchiladas. Y enchiladas también. Enchiladas. ¿Y qué más? tenemos enchiladas y buñuelos también. Buñuelos. Tenemos No tengo buñuelos. buñuelos. Tenemos ponche Pero también. aquí hay Sí, una eso es muy oreja, parecido. típico, Sí, típico. algo dulce. Sí, siempre tenemos ponche calientito también. Y ese es, pues, y pozole también, ¿Y pozole pozole? rojo, sí. Ah, qué bien, qué rico. Sí, Y en rico. Perú comen chocolate caliente también, pero comen panetón, que es un tipo de pan con frutas secas que viene de Italia. Pero eso es Ay, su qué tradición. rico. Y mi amigo Gonzalo de Colombia me dijo de los novenas que hay, que no son posadas, pero se llaman novenas, son 9 días en Colombia y Ecuador y Venezuela también. Y comen buñuelos, natilla, empanadas, chocolate caliente también. Ay, qué rico. Y los nacimientos también, aquí tenemos algún ejemplo, de México, y esos son belenes o pesebres, ¿sí? En Cuba hay algunos grandísimos que son casi todo como personas, en vivo también a veces el escena. Y arroya, cuéntanos de eso, del rebozo. Sí, en la Nochebuena arrollamos al niño Jesús con un rebozo. Y este rebozo aquí era el rebozo de mi abuelita. Entonces es muy especial porque rezamos el rosario y cantamos y arrollamos al niño Jesús. Y a veces, si tenemos un bebé en la familia, arrollamos a un bebé, que yo tengo 4 y mis hijos... Y cada hijo es... Sí, ha sido un bebé que arrollamos. Sí, es muy bonito porque es como imaginar que así era cuando nació el niño Jesús. Oh, qué bien. Mi hijo, en mi iglesia, él era el niño Jesús, un año. Tuve 6 meses, grande niño Jesús, pero él era su primer diente salió. Durante el like, ¿qué es esto? ¿Qué pasó con niño Jesús? Pero bien. Y entonces, vamos a hablar, 9 días antes. ¿Hay algo más que quieres decir sobre las posadas? Pues nada más es un tiempo muy bonito y para compartir nuestras tradiciones, y siento que es un tiempo muy especial, que siempre estamos muy emocionados para compartir ese tiempo juntos. Y son 9 días, pero cada día es normalmente
cada día, cada noche se celebran en otra casa. La Sí, casa de la tía, la casa de prima. Sí, en diferentes, primos, nos juntamos en diferentes ya, casas entre diferentes la casas. familia. Qué bien. Sí. Y también, después de los 9 días, llegamos a Nochebuena. Y es el final, final festivo, día festivo, Sí. con misa de gallo a las 12 mediodía. Sí. Y poinsettas por todas las partes, flor de Nochebuena. Nochebuena. Y Sí. luminarios, lucicitos, Sí. navideños. A mí, mi parte favorita es cuando cantan Noche de Paz, Noche de Amor. Sí. Y tenemos, en la iglesia, tenemos la vela encendida. Oh, qué bien, me Sí, encanta. muy bonito. Y en Caracas, Venezuela, ellos patinan, usan patinate para ir a la iglesia. Es una tradición allí. Qué divertido. Entonces, como es mi parte favorita, ¿quieres cantar Noche de Paz para Sí, nosotros? claro que por favor? sí. Oh, Claro. gracias, DeAna. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, ve anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Oh, gracias. Me da escalofríos. Sí. Me encanta. Gracias. Gracias por compartir Gracias. esto con nosotros. Muy bien. Y entonces llegamos a la Navidad después. Y el día de Navidad en Argentina hay fuegos artificiales, pero es verano en América del Sur. Entonces no tiene nieve en Buenos Aires y usan bolitas de algodón. De algodón, sí. Para poner en el árbol, para nieve. Sí. La nieve. Pero aquí en Nebraska tenemos bastante Mucha nieve, nieve, eso no sí. es el problema. Pero también tienen un asado, parrilla en Argentina, tamales, comen tamales o enchiladas en su casa. Papá Noel viene a veces. Tradicionalmente no era el tiempo de regalos. Los regalos vienen con los 3 reyes. Y los 3 reyes traen los regalos el 6 de enero. Los niños dejan sus zapatos, no calcetines, pero zapatos afuera el 5 de enero para que los reyes puedan traer un regalo. Pero Papá Noel viene en Chile, se llama Viejito Pascuero. En Venezuela es San Nicolás, Santa Claus en América Central, o Papá Noel. Y muy bien. Y cuéntame de su familia. ¿Qué más hacen para Navidad o Nochebuena? Para Navidad también, sí hemos acostumbrado los costumbres de aquí de Santa Claus y abren un regalito aquí en Nochebuena y en la mañana abren los regalos que les trae Santa Claus. Y sí, vamos a misa y compartimos el tiempo junto comiendo y conviviendo y cantando, jugando y es muy bonito. Es un tiempo muy especial para familias. Sí, muy especial. Y algo que siempre es muy importante para nosotros es reconocer que este tiempo no solamente es de regalos, pero también es de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Y también le cantamos feliz cumpleaños o happy birthday, sí. Yeah. Cuando yo era niña, mi mamá hizo una tarta de cumpleaños para el niño Jesús. Qué bonito. Hicimos una tarta de cumple. Yo recuerdo eso ahora. Sí. Qué bien. Y cantamos también feliz cumpleaños. Excelente. Tradiciones muy buenísimas. Sí, muy bonitos. Y cuéntanos un poquito de los mariachis, porque cantas con una banda de mariachi. Sí. ¿Y tienes 4 instrumentos? Sí, tenemos ¿Guitarra? 4 instrumentos, 2 guitarras, un violín y una vihuela en mi grupo y 3 de nosotros cantamos, del grupo. Y también he tocado con otros mariachis que tienen más instrumentos como un guitarrón o trompeta, un arpa. Un bajo, bajo se llama, el grande. Sí, el guitarrón. Mi amigo David toca el bajo. Sí.
Sí. Sí, y es muy bonito celebrar nuestra cultura entre la música y la comida y Ah, tiempo juntos, sí. es un tiempo muy, muy especial y Sí. a mí me encanta este tipo. No, ahora no estamos en diciembre, pero ahora me encanta Sí. imaginar Imaginar, Navidad. So, Sí. muy bien, sí, me encanta. Y el flor de Nochebuena también es muy típico de México porque dicen que había un niño, hay algunas leyendas de la flor de Nochebuena, pero dicen que había un niño y su mamá era enferma, entonces trae esta planta y luego trae a la iglesia y el día siguiente, el día de Navidad, flores Floreció. rojas, Ay, qué bonito. algo así. Sí. Pero depende hay algunas leyendas también. Ujú, So. sí, qué bonito. Yeah, qué bien. A mí me encanta Navidad. ¿Cuál era su Navidad favorita? ¿Tienes uno o...? Pues yo siento que las Nochebuena es mi favorito porque es cuando estoy con toda la familia, con todos los tíos y primas, porque celebramos también entre la familia extendida y luego con mi familia como en casa, pero es bonito estar con la familia extendida. Cuando vivían mis abuelitos, nos juntábamos todo en su casa de mis abuelitos y esos son los recuerdos que siempre llevaré en mi corazón estando en la casa de mis abuelitos, Los abuelitos. con toda la familia. Oh, qué bien, qué bien. Me encanta eso. Y muchas familias tienen tradiciones diferentes también y algunas familias celebran posadas con otra comida, o otras canciones o leen la Biblia con, algunos... so depende Sí. un poquito, pero casi todos rezan, oran, Sí, oraciones del oración. rosario. Sí, Rosario. oraciones del rosario. Mi español, I was like, Sí. okay, ojalá que Sí, eso. oraciones del rosario. Como en mi iglesia hacemos las posadas también. Las posadas. Sí, hacemos las qué posadas, bien. Sí. Es un tiempo muy especial y gracias por compartirnos con nosotros hoy. Gracias. Muchas gracias, DeAna, y me encanta. Y feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Hasta Gracias. luego. Adiós. ¿Quieres cantar un poquito de Feliz Navidad Claro para que final? sí. Ok. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Muy bien. Feliz Navidad.